as Spock. And I knew what a show needed to have to last like this. It needed to make a world that even when you knew all the lines, even when you knew what was going to happen, there was something about that world that you wanted to go back into. I watched the Star Trek 30 times, each episode 30 times. I just wanted to come back to that world because in Star Trek, they were selling hope. The hope that we might survive ourselves and as a species grow up. And I think with Buffy, it's don't give up, life is worth it, and that's just a world that you want to go back into. But I went up to the cast. I remember one time it was 3 o'clock in the morning, and I said, guys, we may be talking about this scene for the rest of our lives. Does anyone want a cup of coffee? And they were like, we're tired. I'm like, all right, man, okay, but watch. Alors, il dit que lui, il savait que la série durerait plusieurs décennies parce c'est un très grand fan de Star Trek. Et en 1975, il a fait une convention Star Trek où il était habillé, cosplayé en Spock. Et il savait que ce qu'avait besoin une série pour durer dans le temps comme ça, il savait que ça pouvait devenir quelque chose dans lequel on avait envie de revenir plusieurs années après. Et que en fait, Buffy, le thème de Buffy, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'il ne faut jamais abandonner, que la vie vaut la peine d'être vécue. Et il disait qu'un jour, ils étaient en train de tourner une scène avec des acteurs et qu'il leur a dit, il était 3 h du matin, il leur a dit cette scène, vous verrez, on en parlera encore pendant des années. Et ils lui ont dit, du coup, on va boire un café pour fêter ça. Et voilà, il était 3 h du matin, donc ils étaient tous fatigués. The theme, the community, the hope, the help, but to be honest, the quality. He made something. He skimped on no quality. He worked really hard. He cast the best actors. He had the best writers himself, you know. He really created something special. And I think, now that I'm old enough to look back, there's a lot of things that aren't built to last. In entertainment, they're not well thought of, so they sort of do a little something and they disappear. It's the sheer quality that keeps something relevant, in my mind. Du coup, elle parle du thème de la série, de la communauté qui a été créée, de tout ce qui est espoir, aider les autres, et aussi de la qualité de la série. Joss a créé quelque chose, en fait il a travaillé super dur, il est parti de rien, il a embauché les meilleurs acteurs, les meilleurs producteurs, les meilleurs écrivains pour écrire le script. Et il a créé vraiment quelque chose de très spécial. Et c'était quelque chose, il y a des choses qui sont construites pour durer dans le temps. Il y a d'autres séries qui ne durent pas malheureusement, mais celle-là, elle était construite pour durer. The show was mythic, and we all relate to myths, which is why they're myths, because they touch something so human and so universal. C'était un show mythique et ça parlait aussi beaucoup des mythes qui nous touchent beaucoup dans la vie. And I think that's one of the reasons that a lot of universities have classes on Buffy. But also the coming of age story, which is always a very mythical story if it's done well. And yes, it was quality and the writing was quality, and instead of there being a writer's room
which is often a room full of writers, and they write as a committee. Each writer on Buffy wrote their own episode, and were given a lot of freedom to do so, and they weren't television writers. They were, they were literature majors and philosophy majors. Elle dit qu'il y a beaucoup d'universités qui font des cours sur Buffy, et que ça les impressionne toujours, parce que ça parle vraiment de la qualité de la série. Et elle parlait en fait des... Alors je sais plus comment on les appelle en français, mais ceux qui écrivent les scripts, c'est pas les écrivains. Voilà, scénaristes, merci. Les scénaristes, en fait, il n'y avait pas d'habitude dans les séries, il y a une pièce où en fait tous les scénaristes écrivent les scripts ensemble, mais là, en fait, chaque scénariste a écrit un épisode, chacun a écrit son épisode, et c'était pas du tout des scénaristes de la télé. Avant, c'était des gens diplômés en littérature, en philosophie.